Hi everyone, good morning. Welcome back. Yeah, everyone online, can you see my screen? Can anyone confirm? Come Yes, on, we are. guys. Fine. Yeah. So yesterday we discussed about automation, DevOps introduction, right? Today we are going to discuss about cloud introduction. So what is cloud? Why cloud? Why the project teams are looking for cloud, right? So what is the cost saving? What are the advantages of cloud, right? So what are the things available? We'll try to understand. Fine. Yeah, so before going to cloud, so we have I collected some questions and general questions and technical questions. General questions and technical questions. First, we'll walk through these questions. First, we'll go through these questions. Yeah, so these questions are very important. Okay, so మీకు కూడా కొన్ని questions ఉండొచ్చు. Maybe you will have also you will have some questions, right? So once I clear these questions, it will be cleared, right? So after that, we can move to cloud introduction. Okay, yeah. First, we'll discuss about technical questions. So these questions I collected from different batches and different students. Okay. So ఓకే. సో టర్న్ ఆఫ్ ఎలా చేయాలంటే మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలండి. మీ మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. యూ కెన్ మ్యూట్. ఓకే. వాట్ అబౌట్ డెవాప్స్ ఫ్యూచర్? సో విల్ డిస్కస్ దట్. ఓకే. విల్ డిస్కస్, డోంట్ వరీ. విల్ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ క్లియర్ చేస్తారండి. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. యా. So ikkada I collected some questions Andy. So I collected technical questions which are very important questions. I got these questions across from different batches, different students. I got these questions. First question here is, what is the use of AWS and DevOps at industry level? AWS DevOps use ఏంటి మనకి ఇండస్ట్రీలో యూజ్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ హియర్? ఓకే. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ యూజ్ ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఏడబ్ల్యూఎస్ వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి? క్లౌడ్ కాబట్టి మనం ఏదైనా స్టోరేజ్ Yeah. Right. Yeah. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ యూస్ చేస్తాం అనుకోండి. మన ప్రాజెక్ట్లో, మన ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్లో ఫిజికల్ లోకల్ డేటా సెంటర్ ఉందనుకోండి. సో వెన్ యూ వాంట్ టు prepare one server, okay, it will take some time, right? We need to place the order with vendor. First we మనం ఆర్డర్ చేయాలి vendor తోటి. So vendor take 1 week time to deliver the server, like Dell vendor, HP vendor, right? Once they deliver the server, so we have to move the server to data center and we need to move into racks, server racks. We need to connect power and network, and we need to install operating system. We need to install applications, patches, right? And whatever we require, right? We need to install all these things and we need to test that server, and finally we move to production. That will take some time, right? Yeah. So when we use AWS server, ఏం జరుగుతుందంటే, వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ క్లౌడ్ సర్వర్, నాట్ ఓన్లీ AWS అండి, Azure, GCP, ఎనీ సర్వర్, రైట్? వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ ఎనీ సర్వర్స్, that should be available immediately. Within 1 minute it will be available, right? సో క్లౌడ్లో మనం 1 minute లో 1 సర్వర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, 100 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, 1000 సర్వర్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు 1 minute లో, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్? they can be used on demand whenever we are in use. రైట్. ఆన్ డిమాండ్ అంటే, సో వెన్ ఎవర్ వీ నీడ్ ఎనీ సర్వర్స్ దట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇమీడియట్లీ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్, రైట్? సో మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, రైట్? సో ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం, దే రిక్వైర్డ్ 100 సర్వర్స్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఫిజికల్ సర్వర్స్ అయితే మనం అరేంజ్ చేయగలమా? నో. ఇట్ టేక్స్ మినిమం 1 week to 10 days.
బట్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ అయితే విత్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ patches, everything that will be available within 1 minute, which is nothing but on-demand server. So on-demand servers and scalable servers. Scalable. Scalable and ఏంటండి? Anyone having any? Scaling. Anyone? Measuring. Okay. Increasing, right? Yeah, fine. For example, మీరు ఒక database server లో వర్క్ చేస్తున్నారు, right? So database server is having some heavy data sets available in the database server. So middle of the activity, the server is getting some performance issues. Okay. సో అదే మీరు ఫిజికల్ సర్వర్లు అనుకోండి, ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఇమ్మీడియట్గా చేయగలమా? ఫిజికల్ సర్వర్ ఫస్ట్ we need to shut down the server, right? So we need to take the RAM, we need to place the order with vendor. Once we get the RAM, we can open the cabinet and we can insert, we can test it out. After that we can restart. That takes some time, right? So అదే మీకు క్లౌడ్లో అనుకోండి, while working on any server, if you are getting any issues, so on the fly we can increase the resources within 1 minute. మీరు షట్ డౌన్ చేయకుండా వితౌట్ ఎనీ డౌన్ టైమ్. సో డౌన్ టైమ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, రైట్? సో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో డౌన్ టైమ్ మనకి కావాలి అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ డౌన్ టైమ్, రైట్? సో డౌన్ టైమ్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్లో రన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆ సర్వర్ షట్ డౌన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? Business will be impacted. So client will not accept for downtime. That is why, so on the fly we can increase the resources whenever needed in the cloud environments, right? So AWS లో మనకి servers, these are very highly scalable servers. AWS వాళ్ళు ఇచ్చే servers ఏంటంటే servers, storage, network, whatever, right? Highly scalable. So compare with other platforms, other cloud platforms, so AWS is bit costlier but highly scalable, higher speed, right? Yeah. సో హియర్ మనకి క్లౌడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే టైమ్ సేవింగ్ అండ్ కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో ఎవ్రీ క్లయింట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? సో అండ్ ఆల్సో టైమ్ సేవింగ్. సో ఆల్రెడీ ఇన్ డెమో సెషన్ ఎస్టర్డే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్, సో 5 years బ్యాక్ మా టీమ్ సైజు 180 members. సో కరెంట్లీ వీఆర్ వెరీ లెస్ members, 25 to 30 members only. Okay, why this much of drastic change? Less maintenance. Using automation. Yeah. So 5 years back మేము ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళం మా ప్రాజెక్ట్లో. సో కరెంట్లీ నో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మైగ్రేటెడ్ టు క్లౌడ్. అండ్ ఆల్సో అర్లియర్ we used to use manual process, waterfall methodology, right? Currently we are using agile methodology, right? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో అర్లియర్ మనకు ఒక అప్లికేషన్, న్యూ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే నియర్లీ 1 year పట్టేది, నియర్లీ, రైట్? నియర్లీ 6 months to 1 year. సో ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అంటే విత్ ఇన్ 1 week మ్యాక్సిమం, విత్ ఇన్ 1 week, 10 days మ్యాక్సిమం. సో బికాస్ ఆఫ్ అజైల్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ప్యారలల్లీ డిఫరెంట్ టీమ్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ తీసుకోండి, ఒక బ్యాంక్ తీసుకోండి, ఆ బ్యాంక్ ఒకటే బ్రాంచ్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ బ్రాంచ్. సో దే ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, కన్జ్యూమర్ లోన్స్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్, సేవింగ్స్ అకౌంట్స్, కరెంట్ అకౌంట్స్. సో ఒక బ్రాంచ్లో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారు, దే కెనాట్ మేనేజ్. That is why what they are doing currently, they are increasing the branches for parallel banking. Okay? So that the same way here also in development environments also, we are using agile methodology, parallel development. So ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఉందంటే అప్లికేషన్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే బిట్స్ అండ్ పీసెస్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. దట్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ we can call it as sprint, right? So sprint is nothing but it is a time frame, right? Yeah, within the timeline we need to complete the sprint. Fine. Yeah, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ AWS అండ్ DevOps at ఇండస్ట్రీ లెవెల్? AWS యూజ్ ఏంటంటే కాస్ట్ సేవింగ్, టైమ్ సేవింగ్ when we migrate to cloud infrastructure. So DevOps
యూజ్ ఏంటి ఇండస్ట్రీలో, నెక్స్ట్ డెవాప్స్ యూజ్ ఏంటి, రైట్? యా. డెవాప్స్లో మనం ఏంటంటే డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్, ఆటోమేషన్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ప్రీవియస్లీ అర్లియర్ మనం ఏంటంటే వాటర్ ఫాల్లో డెవాప్స్ పైన వర్క్ అవుతుంది, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఒక 6 years బ్యాక్ 7 years బ్యాక్ ఒక స్మాల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాకి వాటర్ ఫాల్లో దే టుక్ 1.5 year, స్మాల్, వెరీ స్మాల్ అప్లికేషన్. సో ద అప్లికేషన్ నేమ్ ఇస్ డిఎస్ఎస్ఓ, డిజిటల్ సింగిల్ సైన్ ఆన్. సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ సింగిల్ సైన్ ఆన్? We'll have like many logins, but we can use only one ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్, credentials. ఎస్, It will log it. ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్. సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే ఒకటే షాట్లో, సింగిల్ షాట్లో అన్ని అప్లికేషన్స్ లాగిన్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో డిజిటల్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే బిట్ అడ్వాన్స్డ్, ఓకే? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో you are using AWS, Azure, Google Cloud, and Kubernetes, Jenkins, Docker, ఈ టూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వన్ బై వన్ అన్ని టూల్స్ లాగిన్ అవ్వాలి ఎవ్రీ టైమ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వాట్ వీ విల్ డూ, వీ ఇంటిగ్రేట్ ఎస్ఎస్ఓ. ఎస్ఎస్ఓ అంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్. సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఒక బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక టూల్ ఉంటుంది, అది ఎనేబుల్ చేసుకుని చాలు. ఒకసారి లాగిన్ అయితే అన్ని టూల్స్ లాగిన్ అయిపోవచ్చు ఈజీగా, అన్ని టూల్స్కి క్రెడెన్షియల్స్ సప్లై అయిపోతుంది. అదొక మెకానిజం. ఇది పబ్లిక్ క్లౌడ్లో అవ్వదు, ప్రైవేట్ క్లౌడ్లోనే అవుతుంది, ఐ మీన్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, రైట్? సో మనం అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయలేం మళ్ళీ అప్లికేషన్స్, రైట్? సో ఎస్ఎస్ఓకి అడ్వాన్స్గా డిఎస్ఎస్ఓ అని ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు మా వాళ్ళు, మా ప్రాజెక్ట్లో. సో అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే నియర్లీ 40 members దే స్పెండ్ 1.5 year టు డెవలప్ దాట్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడైతే 3 daysలో అయిపోతుంది, హార్డ్లీ 3 days. సో మేము అప్పుడు డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం, ఓకే ఒక అప్లికేషన్ని దే ఆర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అని, ఓకే? సో అక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్కి మళ్ళీ 2 managers, 1 delivery head, 3 leads, స్మాల్ అప్లికేషన్, ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ అప్లికేషన్. 1.5 year, ఇప్పుడు 3 daysలో చేయొచ్చు అది అప్లికేషన్. వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అంటే మీకు సీక్వెన్షియల్గా డెవలప్మెంట్లో జరుగుతుంది, స్టేజ్ బై స్టేజ్, ఓకే? సో మీరు డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు మిడిల్ ఏదైనా బగ్ వచ్చిందనుకోండి, బగ్ ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? డెవలప్మెంట్ అంతా స్టాప్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎంటైర్ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుని ఆ బగ్ ఫిక్స్ చేసుకుని హోల్డ్ పెట్టి చాలా వర్క్ ఉంటుంది, రైట్? సో అది నియర్లీ 1.5 year జరిగింది, రైట్? సో ఇప్పుడైతే 3 daysలో చేయొచ్చు అజైల్లో, హార్డ్లీ 3 daysలో చేసేయచ్చు, ఓకే? యా. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్, ఓకే? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డెవాప్స్లో కూడా ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ టైమ్ సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్. యూజ్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్ అని అడిగితే ఎవరైనా టైమ్ సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? సో రిసోర్స్ కాస్ట్ సేవింగ్ అండ్ టైమ్ సేవింగ్, ఫైన్. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ ఇక్కడ. సో మనకి ఇవన్నీ కూడా అప్డేట్స్ అన్ని ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తున్నాయి మనకి, ఈ అప్డేట్స్ అన్ని ఇమీడియట్గా రన్ అయిపోతున్నాయి బ్యాక్ ఎండ్లో, రైట్? సో ఈ అప్డేట్స్ అన్ని ఇమీడియట్గా వస్తున్నాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, క్యూబర్నెటిస్, డోకర్, ఈ టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో అజైల్లో డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఇవి, రైట్? సో ఒక అప్డేట్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్ని మనం ఈ సైట్లో అప్లై చేయాలి అంటే సో ఇమీడియట్గా అప్లై చేసేయచ్చు, పంపించవచ్చు అప్డేట్ని. సో దే గివ్ సమ్ ఆఫర్స్ సమ్ టైమ్స్, రైట్? సో ఆఫర్స్ పెట్టినప్పుడు విత్ ఇన్ 30 minutesలో అప్డేట్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రైజింగ్ ఉందనుకోండి, ఈ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి, ఓకే? బెడ్షీట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ప్రైజింగ్ ఆఫర్ పెట్టారు వీళ్ళు. సో 71% ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది 90% చేంజ్ చేయాలనుకోండి విత్ ఇన్ 30 minutes అండి. సో లోకల్ గిట్లో కోడ్ని చేంజెస్ చేస్తారు, గిట్ హబ్ మూవ్ చేస్తారు, జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుంది, పుల్ చేసుకుంటుంది, ఆర్టిఫాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, వీళ్ళు మూవ్ టు ప్రొడక్షన్ సర్వర్, డిప్లాయ్ టు ప్రొడక్షన్. సో ఇమీడియట్గా చేంజెస్ అయిపోతాయి, రైట్? సో ఇది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుందండి ఇప్పుడు. ఒకప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్ అంత పాపులర్ ఉండేది కాదు, ఎందుకంటే అజైల్ లేదు అప్పుడు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్
చాలా పాపులర్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ అజైల్ మెథడాలజీ, క్యూబర్నెటిస్, డోకర్. ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డోకర్ కంటైనర్స్లో డిప్లాయ్ అయ్యాయి. అందుకే ఇంత ఫాస్ట్ ఉంటాయి. మనం ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకు ఆన్లైన్ షాపింగ్స్లో గ్రోసరీస్ విత్ ఇన్ 10 మినిట్స్లో 5 మినిట్స్లో వచ్చేస్తాయి. అంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది మనకి బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్, డోకర్ క్యూబర్నెటిస్. సో బ్యాక్ ఎండ్లో డిప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్ని సర్వర్లో కాకుండా కంటైనర్లో డిప్లాయ్ చేశారు. కంటైనర్స్ అంటే వెరీ ఫాస్టర్, రైట్? యా, ఫైన్. యా, చెప్పండి. కంటైనర్స్ కి సర్వర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? రైట్ అండి, ఎస్, గుడ్ క్వశ్చన్. సో కంటైనర్ అంటే లైట్ వెయిట్ అండి, లైట్ వెయిట్, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో అది మీకు ఎక్కడ కవర్ అవుతుందంటే టుమారో ఆర్ మండే కవర్ అవుతుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే. సో కంటైనర్కి సర్వర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సర్వర్ అంటే ఫిజికల్ సర్వర్, ఫిజికల్ ఆర్ క్లౌడ్ సర్వర్, ఇట్ కెన్ బి, రైట్? సో మనం ఒక సర్వర్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం? ఎనీవా, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? యూజ్ ఐఎస్ఓ ఇమేజెస్. మీ ల్యాప్టాప్లో చేయాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో ఓఎస్ చేయాలి, ఏం చేస్తాం? పెన్ డ్రైవ్లో ఇమేజ్ తీసుకొని పెన్ డ్రైవ్ని బూటబుల్గా చేసి వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ వాడతాం సర్వర్స్లో. ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ సైజ్ విల్ బి 6 GB to 18 GB వరకు ఉంటుంది సైజ్, ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ సైజ్, రైట్? సో ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేస్తుంది. ఫుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మీకు గ్రాఫిక్స్, మీడియా ప్లేయర్, పెయింట్ బ్రష్, ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేస్తాయి, అప్డేట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. బట్ వేరస్ కంటైనర్స్లో మీరు డిప్లాయ్ చేయాలి ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే 200 MB సైజ్, 200 MB. సో ఓన్లీ బైనరీ అండ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ ఆన్ టు కంటైనర్. లైట్ వెయిట్ అండి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే లైట్ వెయిట్. సో వీ కెన్ మూవ్ ద కంటైనర్స్ ఎనీవేర్, వీ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్, we can use anywhere, we can move anywhere containers. Okay, so container ni man server అనకూడదు, it's a container. Okay, so high అది సెపరేట్ ఉంటుంది, సెపరేట్ ఉంది సర్వర్ లో ఉంటుంది. సర్వర్ అంటే మీరు ఫిజికల్ గా ఉంటున్నారు కదా, మరి కంటైనర్ రైట్. ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ సర్వర్స్ ని ఏం సర్వర్స్ అంటాం మనం? ఫిజికల్ సర్వర్స్, అవి వర్చువల్ సర్వర్స్, రైట్? సో కంటైనర్స్ కూడా వర్చువల్ ఉంటాయండి. ఓకే, ఒక డోకర్ సర్వర్లో కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే VM ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్టు కదా సార్ క్లౌడ్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు VM డైరెక్ట్ ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకున్న కొంత జీబీ తీసుకొని అందులో క్లౌడ్ లో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దాంట్లో మనకు కావాల్సిన డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఈ కంటైనర్ కూడా అలా క్రియేట్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకొని అప్లికేషన్ రన్ చేయడం. యా, సో అది డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మీరు ఒక వర్చువల్ సర్వర్ కావాలనుకోండి, మనం ఏం చేస్తామంటే VMware ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ తీసుకుని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, అంతే కదా? క్లౌడ్లో ఏం చేస్తాం? క్లౌడ్లో ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూస్ చేసుకుని వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్లౌడ్ సర్వర్స్ కూడా వర్చువల్ సర్వర్సే, రైట్? సో మనకు కంటైనర్స్ కావాలి అంటే ఒక సర్వర్, ఒక క్లౌడ్ సర్వర్ కానీ ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ కానీ తీసుకొని దాంట్లో క్రియేట్ చేస్తాం కంటైనర్స్. అవి వర్చువల్ అండి, వర్చువల్ కంటైనర్స్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో మనం చాలా డీప్గా వెళ్తాం. Okay, those are also virtual containers. We can move anywhere, we can use anywhere, irrespective of operating system, we can move anywhere. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి. సో లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తే మన సర్వర్లో చేస్తూ ఉంటాం అప్లికేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా జావా, గిట్, జెన్కిన్స్, ఇవన్నీ కూడా సర్వర్స్లో చేస్తాం. సో కంటైనర్లో చేస్తే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సర్వర్ అండి, కానీ సర్వర్ అనకూడదు, ఇట్స్ ఏ కంటైనర్. కంటైనర్ ఉన్నాక మరి సర్వర్స్ ఎందుకు సార్? అదే అండి, కంటైనర్స్ ఉన్నాక సర్వర్స్ ఎందుకంటే స్లోగా ప్రాజెక్టులు అన్ని కూడా కంటైనర్స్ మూవ్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా కంటైనర్స్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, అది మనం కంటైనరైజేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంది? కంటైనరైజేషన్ అంటే కంటైనరైజేషన్ అంటే ప్రాసెస్ అండి, అది ఒక ప్రాసెస్. అది చూద్దాం, మనం మళ్ళీ డీప్గా చూద్దాం. ఓకే, యా. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు అది టాపిక్ వెళ్ళామంటే టేక్స్ సమ్ టైమ్, సమ్ పీపుల్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, యా. కంటైనర్స్లోకి వెళ్ళిన మనం ఎప్పుడంటే మండే విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అబౌట్ కంటైనర్స్ అండ్ సర్వర్స్. ఆ డిఫరెన్స్ అంతా చూద్దాం. సో 2020లో
సర్వర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండేది, సో లేటర్ ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఇదంతా కూడా డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది మనకి. ఓకే, యా. So here, what are the use of AWS and DevOps at industry level? So here main thing is cost saving, time saving. That is why every project team, they are migrating their infrastructure to cloud. Every project team, they are started using automation tools, right? So one of my friend is working with Ready Labs. They are using Kubernetes. One of my friend is working with some automobile company. They are using Jenkins, right? So not only IT industry, and everywhere cloud and automation is number one choice. Okay, everywhere, every industry. Fine. Next question here is, so when DevOps process has been started in industry, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది DevOps? ఓకే, DevOps ప్రాసెస్ అనేది న్యూ ప్రాసెస్ కాదండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్. 2008లోనే స్టార్ట్ అయింది. కానీ బై ద టైమ్ వీ యూస్ టు యూస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్, రైట్? ఇప్పుడున్న టూల్స్ అప్పుడు లేవు, వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్ మనం యూస్ చేసేవాళ్ళం. సో అందులో ఒక టూల్ ఏంటంటే పపెట్, రైట్? పపెట్ ఈజ్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్. సో పపెట్ కంప్లీట్గా ఆటోమేషన్ టూల్ కాదు, 50% మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది. So currently we are not using Puppet. Currently we are using advanced tools like Ansible. Chef code use చేస్తాం. Okay. Yeah. Next question here is, what business sectors DevOps been used? So not only IT industry and it's everywhere, like pharma industry, chemical industry, medicine, automobile industry, everywhere automation is the number one choice. So most of the organizations, most of the non-IT sectors, they are using DevOps tools. Non-IT లో కూడా యూస్ చేస్తున్నారు DevOps tools. Jenkins, Kubernetes, Ansible, they are using. Okay. Next one, who are the teams involved in DevOps process, right? So developers will be involved, and testing team will be involved. Build and release team also will be involved, right? So as a DevOps engineer, what we will do, we need to coordinate with the developers, testers, build and release. Okay. So మనం ఏంటంటే మిడిల్లో ఉంటాం, DevOps engineers will be in middle. So we get the requirement from developers and we can give the requirements to developers sometimes, right? So and testers also they coordinate, will coordinate with them, right? So here మనం ఏంటంటే మన రోల్ ఏముంటుందంటే ఆటోమేషన్ ఉంటుంది, we can coordinate with the other teams, right? Yeah, developers, testers, and build and release team, and infra team also. Okay. Next question here is, what are the tools involved in DevOps? What tools we are going to learn, right? So already we discussed what are the tools. So these are the tools we are going to learn. Quickly I'll show you. These are the DevOps tools we are going to learn, right? Git, GitHub, Jenkins, Maven, Nexus, and Apache Tomcat. One more tool, Sonar also will be covered, Sonar code review tool, right? And Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform. These are very advanced tools, very core tools, right? So మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, అన్ని ప్రాజెక్టులో ఈ టూల్స్ అన్ని యూస్ చేయాలి, right? So all the projects, they will not use all the tools, right? So my project lo we are using Kubernetes Jenkins and 4 platforms, right? So one of my friend is working with they're using Docker. In my previous organization we used to use Ansible, right? So అన్ని ప్రాజెక్ట్ లో అన్ని టూల్స్ యూస్ చేయరు. సో మరి ఇన్ని టూల్స్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం మనం? Why we require this many tools? Yeah, once you learn these tools, you can fit for any project, any activity. For example, మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళారు, Ansible ఉంది, you can easily handle Ansible, right? Kubernetes ఉంది, easily handle Kubernetes. Fine. Yeah, along with these tools, we are going to learn Python scripting, basic scripting, and also 3 live projects. CI/CD project with AWS, Git, Jenkins, Maven, Tomcat. This is very core project. Live లో మనం రియల్ టైంలో ఎలాగైతే చేస్తామో, ఎలాగైతే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామో, సేమ్ వే వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ హియర్ ఆల్సో, రైట్? సో మనం లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్లో CI/CD లేకుండా మనకి అజైల్ రన్ అవ్వదు. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అలానే బిల్డ్ చేస్తాం టెస్ట్ ల్యాబ్లో. సో క్లౌడ్లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, క్లౌడ్లోనే అన్ని టూల్స్ బిల్డ్ చేస్తాం, రైట్? వీ నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ అవర్ లోకల్ ల్యాప్టాప్. ఫైన్. సో మనం క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతాం, క్లౌడ్లోనే ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, లైవ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ GCP, Kubernetes, Jenkins. This is also very, very important project, second project. Okay. Third one is live project, GCP, Terraform, or migration project.
మైగ్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి గూగుల్ క్లౌడ్కి, అజూర్ నుంచి గూగుల్ క్లౌడ్కి, గూగుల్ క్లౌడ్ నుంచి అజూర్కి మైగ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు సర్వర్స్ని. ప్రాజెక్టులు మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి. సో మైగ్రేషన్ ఇంజనీర్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది, రైట్? సర్వర్స్ని ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకో ప్లాట్ఫామ్కి డేటా ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం. డేటా ఇంజనీర్ కూడా చెప్తారు సార్ వాళ్ళు. డేటాబేస్ ఇంజనీరింగ్ డిఫరెంట్, డేటాబేస్ అంటే డిఫరెంట్, Separate చేస్తారు కదా వాళ్ళు కూడా. డేటా ఇంజనీర్ డిఫరెంట్, డేటాబేస్ ఇంజనీర్ డిఫరెంట్. సో డేటాను మైగ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఓకే, సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ చేస్తారు మైగ్రేషన్ కూడా. ఓకే, సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ టు ప్లాట్ఫామ్, రీజియన్ టు రీజియన్ ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం డేటాని, సర్వర్స్, రైట్? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ కోర్ లెవెల్లో ఉంటాయి మనకి ప్రాజెక్ట్స్. విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, రైట్? Anyone newly joined today? Can you share your WhatsApp number and email address in the chat? Any new member joined today? I put hi here in the chat, go to meeting chat. Can you share your WhatsApp number and email address in the chat so that we'll provide you recording session, demo recording session, yesterday's session. Yeah, WhatsApp number and email address you can share here. Okay, yeah, so here these are the very core tools, and any tools low, at least 1 or 2 tools are enough to crack the interview, right? So Kubernetes and GCP, Kubernetes and AWS, if you learn one platform and Kubernetes, you can easily crack your interview. Okay, yeah. Next question here is, any questions up to here, anyone? Any questions ఉంటే అడగండి, then we'll move to next slide. Maven Anyone की ahead? MS difference ఏంది రామ్ గారు? Maven or Maven or MS Build? Maven or MS Build, MS Build. MS build. Okay. సో మీకు ఏ టూల్స్ ఉన్నా పర్లేదండి. మనం యూస్ చేసే టూల్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ పాపులర్ టూల్స్. ఓకే, సో గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, యాన్సిబుల్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, ఇవి చాలా చాలా పాపులర్ టూల్స్. మనం యూసేజ్ ఈ టూల్స్ని 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్. 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్. సో మావెన్ ప్లేస్లో ఎంఎస్ బిల్డ్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదంటే యాంట్ ఉంది ఒక టూల్, యాంట్ అని, అది యూస్ చేయొచ్చు. సో ఏ టూల్ యూస్ చేసినా ఫంక్షనాలిటీ ఒకటే, రైట్? సో ఇక్కడ క్యూబర్నెటిస్ ప్లేస్లో క్యూబర్నెటిస్ కూడా కాంపిటేటర్ ఉన్నారు, రైట్? ఓపెన్ స్టాక్, ఓపెన్ షిఫ్ట్, నాట్ ఓపెన్ స్టాక్, ఓపెన్ షిఫ్ట్, రైట్? యా, సో టెరాఫార్మ్కి కూడా కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు, రైట్? సో టెరాఫార్మ్ కాంపిటేటర్స్ ఎవరు? క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ని ఒక సర్వీస్ ఉంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒక సర్వీస్ ఉంది క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అని. సో కానీ టెరాఫార్మ్కి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎనీవన్? రియల్ టైమ్ గైస్. Is a CloudFormation is a JSON file. Terraform is a normal file. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్ అండి. మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? మేజర్ డిఫరెన్స్, టెరాఫార్మ్ ఎంత పాపులర్ ఎందుకు అయింది, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అంత పాపులర్ ఎందుకు కాలేదు? వాట్ ద డిఫరెన్స్? సో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే వర్క్ అవుతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. దిస్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. టెరాఫార్మ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, అంటే టెరాఫార్మ్ని ఏ ప్లాట్ఫామ్లోనైనా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎస్లో, గూగుల్ క్లౌడ్లో, అజూర్లో, డిజిటల్ ఓషన్, ఫాస్ట్లీ, హెరోకు అండ్ ఒరాకిల్ క్లౌడ్, ఐబిఎం క్లౌడ్, ఆలీ క్లౌడ్, చాలా క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో అవన్నీ స్మాల్ ప్లేయర్స్ అంటాం మనం. సో ఈ ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా టెరాఫార్మ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు మనం, రైట్? దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ టూల్, రైట్? యా. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్? ఓకే, చెఫ్, పపెట్. ఓకే, మనకేంటంటే చెఫ్ అనేది ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదండి ప్రాజెక్ట్లో. పపెట్ కూడా 10 to 15% ప్రాజెక్ట్స్లో యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ Ansible, you can easily handle చెఫ్ ఆల్సో. ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటే ఉంటుందండి, లిటిల్ టర్మినాలజీ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, ఫైన్. Yeah, so these are the tools we are going to learn in our course. Next question here is
What are the certifications available in DevOps? Certifications, ఏవి certifications మాకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి, రైట్? సో సర్టిఫికేషన్ అనేది నాట్ మ్యాండేటరీ అండి, మ్యాండేటరీ అయితే కాదు. ఓకే, మా ప్రాజెక్ట్లో వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ దే హ్యావ్ సర్టిఫికేషన్. ఓకే, యా, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రైట్ Kubernetes certification, right? If you are interested, you can write Jenkins certification, right? Docker certification, Ansible. This for any one of the certification you can clear. Okay, how to clear the certification, how to yeah, prepare for the exam, I'll guide you, right? If you need any support, we'll provide you support also, right? Yeah, certification is not mandatory. If you have certification, ఏం జరగవచ్చండి, ఇట్ వుడ్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. మీకు సర్టిఫికేషన్ ఉంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. మీకు సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా సర్టిఫికేషన్ అడగరు, మ్యాండేటరీ కాదు. సర్టిఫికేషన్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అంతా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళామండి. ఓకే, వీఆర్ 10 మెంబర్స్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాం. ఇంటర్వ్యూలో 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. 10 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యాం, 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 10 మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయిపోయాం, 10 మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యాం, కానీ 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. దే చెక్ అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఎవరికైతే అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో అవి చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసి సో దే టేక్ దట్, రైట్? యాజ్ పర్ ది హైయర్ క్వాలిఫికేషన్స్ లైక్ సర్టిఫికేషన్స్, ఇంకేదైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే అది చూసి కన్సిడర్ చేస్తారు ప్రొఫైల్, రైట్? అదొకటే అడ్వాంటేజ్ సర్టిఫికేషన్ వల్ల, రైట్? సో ఇండియాలో అయితే, అదే యూరోప్లో, యుఎస్లో, ఆస్ట్రేలియా అయితే సర్టిఫికేట్ మ్యాండేటరీ అంటారు సర్టిఫికేషన్. ఇండియాలో అయితే అదొకటే అడ్వాంటేజ్. ఓకే, యా. Next one, what certifications we have to do as a DevOps engineer? Yeah, we already discussed. This question is repeated here. Okay, so either AWS, either Jenkins or Docker, Ansible, Kubernetes. Kubernetes చాలా కోర్ సర్టిఫికేషన్ అండి. CKA అంటాం, CKA, Kubernetes సర్టిఫైడ్ Kubernetes అడ్మిన్, CKA. సో మీకు Kubernetes ఉంటే హై డిమాండ్ ఉంటుంది మీ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో మీ ప్రొఫైల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు, అడ్వాంటేజ్ మీకు అది. ఓకే, ఎంత కాస్ట్ ఉంటుంది సార్ అది? ఆన్లైన్ 25,000 నియర్లీ ఉంది సర్టిఫికేషన్. ఓకే, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ సపోర్ట్, డెఫినెట్లీ ఐ ప్రొవైడ్ యూ సపోర్ట్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్. So as a student, what should be my expectation while learning DevOps, right? Yeah, fine. So in our course, మనం ఏం చేస్తామంటే, yeah, once complete our course, minimum 3 years experience you can showcase in your resume. That level of training will be provided. ఓకే, సో మన కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మినిమం 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చూపించుకోవాలి. అదే మీరు ఫ్రెషర్ అయితే యూ కెన్ షోకేస్ నాలెడ్జ్. అదే మీకు 1 year గ్యాప్ ఉంటే, 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే యూ కెన్ షోకేస్ 1 year ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? సో మినిమం 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చూపించుకునేంత ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, రైట్? సో ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి. గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా చాలా డీప్గా ఉంటాయి, రైట్? సో గిట్ విల్ టేక్ 5 days, జెన్కిన్స్ విల్ టేక్ 8 days, రైట్? సో ఎవ్రీ టూల్ మనం చాలా డీప్గా ఉంటుంది. సో రియల్ టైంలో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో అదే యాక్టివిటీస్ చేస్తాం, రైట్? సో రియల్ టైంకి మన టెస్ట్ ల్యాబ్కి డిఫరెన్స్ ఉండదు. సేమ్ కన్సోల్స్ యూజ్ చేస్తాం, సేమ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డైలీ మీకు సెషన్స్లో వాట్ ఎవర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్, ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, మనకి ఎఫ్ఏక్యూస్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ షేర్ అవుతుంటాయి. ఓకే, yeah, so these are the technical questions which I collected from different students and different batches. Okay, so apart from this, any questions, anyone? మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, ఇవి కాకుండా. Before moving to general questions, yeah, general questions. First question here is, who is eligible to learn AWS and DevOps? Ever eligible? So anyone can learn AWS and DevOps అండి. ఓకే, సో క్లౌడ్, డెవాప్స్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు, రైట్? సో నాట్ ఓన్లీ ఎంసీఏ, నాట్ ఓన్లీ ఎంటెక్, నాట్ ఓన్లీ బీటెక్, ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్? లైక్ బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్, పాలిటెక్నిక్ ఇంజనీర్స్, రైట్? అండ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్. Yeah, recently one in my previous batch, she did BCA.
BCA also, one of my student, her name Chandrika someone. సో మా ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఉందండి. తను ఏంటంటే BCA గ్రాడ్యుయేట్. ఓకే, షీ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇన్ వర్చుసా. షీ వర్కింగ్ విత్ వర్చుసా. షీ వర్కింగ్ విత్ వర్చుసా. వర్చుసాలో విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ షీ జాయిన్. ఓకే, యా. సో నాట్ ఓన్లీ ఎంటెక్, నాట్ ఓన్లీ బీటెక్. సో డిప్లొమా కూడా చదివారు. డిప్లొమా అంటే కొన్ని కంపెనీస్ అలౌ చేయరు, కొన్ని కంపెనీస్ అలౌ చేయరు. ఓకే, డిప్లొమా ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఇంటర్మీడియట్ మోర్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్, అంతేగాని డిగ్రీ కాదు. ఓకే, సో ఈవెన్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్ గైస్ కూడా ఉన్నారు కంపెనీస్. అంటే TCS ఇలాంటి కంపెనీస్ అలౌ చేయరు, కొన్ని కంపెనీస్ తీసుకుంటారు. ఓకే, యా. ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అండి. సో డోంట్ నీడ్ వరీ అబౌట్. సో మన కోర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే స్క్రాచ్ నుంచి ఉంటుంది, బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుంది, రైట్. సో మీరు నాలెడ్జ్ నుంచి వస్తున్నారని నో నీడ్ టు కన్ఫ్యూజ్, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఓకే, సో సర్వర్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, IP అడ్రస్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మన కోర్సులో, రైట్. Once you understand all these basics, then slowly we'll enter into AWS. So first AWS సార్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా చేస్తారా? ఏంటండి, కెన్ యూ కమ్ అగైన్? డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా చేస్తారు? లైక్ గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఎస్. కొన్ని కంపెనీస్ అలౌ చేస్తున్నారండి, అన్ని కంపెనీస్ కాదు, కొన్ని కంపెనీస్. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్కి అన్ని కంపెనీస్, TCS ఇలాంటి కంపెనీస్, కొన్ని కంపెనీస్ అలౌ చేయట్లేదు. సో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా మనకి, నాట్ ఓన్లీ TCS, నాట్ ఓన్లీ విప్రో, నాట్ ఓన్లీ అసెంచర్, చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, రైట్. యా, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్. Fine. So any education background to learn AWS and DevOps, right? Next one, what is okay. Again, it is repeated. Okay. Yeah. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొకటి, freshers can learn AWS and DevOps, and experienced guys can learn AWS and DevOps, and also non-IT guys also they can switch their current role to DevOps and AWS role, right? యా, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఏ ఎడ్యుకేషన్ అయినా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న నో ఇష్యూస్ అండి. ఓకే, ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ది ప్రీరిక్విజిట్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ AWS అండ్ DevOps? ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏం కావాలి మనకి అంటే ఎలిజిబిలిటీ ఏమేమి ప్రీరిక్విజిట్స్ కావాలి, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైనక్స్ కమాండ్స్ కొన్ని కావాలండి. లైనక్స్ కమాండ్స్ నియర్లీ 40 కమాండ్స్ వి రిక్వైర్డ్, రైట్. సో ఇన్ అవర్ కోర్స్ లైనక్స్ ఆల్సో విల్ బీ కవర్డ్. లైనక్స్ కూడా చాలా డీప్గా ఉంటుంది, 3 to 4 days ఉంటుంది లైనక్స్. ఓకే, లైనక్స్లో లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బేసిక్ కమాండ్స్, అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్డ్. సో ఎంతవరకు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కావాలో అంతవరకు కవర్ అవుతుంది. వీఆర్ నాట్ లైనక్స్ అడ్మిన్స్, లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కవర్ అవుతుంది, రైట్. లైనక్స్ అడ్మిన్స్ రోల్స్ లేవు ప్రజెంట్, రైట్. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు కవర్ అవుతుంది, ఫైన్. యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ in today's market, right? So opportunities ఎలా ఉన్నాయి present. So let us go and check here. ఓపెన్ నౌకరీ అండి, నౌకరీ ఓపెన్ చేయండి, సెర్చ్ చేయండి DevOps అని. ప్రజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఓపెనింగ్స్? 40 చెప్తానండి. కమింగ్ టు దట్ అండి, వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. ఓకే, యా. సో ఓవరాల్ జాబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 43,793. ఇప్పుడు రెసిషన్ నడుస్తుంది మీ అందరికీ, మోస్ట్లీ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. సో ఎవ్రీ 3 years 4 years ఒకసారి రెసిషన్ ఉంటుందండి, డెఫినెట్గా ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు వచ్చింది, రైట్. సో లాస్ట్ 2 months చాలా డ్రై అవుట్ ఉంది మార్కెట్ అంతా కూడా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ మంత్ ఎండింగ్కి రెసిషన్ కొంతవరకు క్లోజ్ అయింది కొన్ని ప్లేసెస్లో, కానీ స్టిల్ సమ్ రెసిషన్ ఇస్ సమ్ లేఆఫ్స్ ఆర్ గోయింగ్, రైట్. సో ఫెబ్ ఎండింగ్ నుంచి డెఫినెట్గా కాల్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫెబ్ ఎండింగ్ నుంచి చాలా ప్రాజెక్టులు హోల్డ్లో ఉన్నాయి, రైట్. సో రెసిషన్ వస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్టాగ్నేట్ అయిపోతారు, రిసోర్స్ స్టాగ్నేట్ అవుతారు, కాస్ట్ కటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, రిసోర్స్ ప్యాకేజెస్ కూడా ఎంత కావాలంటే అంత ప్యాకేజ్ ఇచ్చేసారు,
రైట్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఓవర్ బడ్జెట్ అయిపోయింది ప్రాజెక్టులకి, అందుకే రెసిషన్ వచ్చింది. రైట్. మళ్ళీ క్లీనప్ చేస్తారు, మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది రిక్రూట్మెంట్. Will good people get affected by గుడ్ పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వరండి, అంటే స్టాగ్నేట్ అయిన వాళ్ళని రిమూవ్ చేస్తారు. because of cutoffs? Because Salary cutoffs. శాలరీ కట్ ఆఫ్స్ అందరికీ చేయరండి, అందరికీ ఉండదు ఎఫెక్ట్. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so my previous company is Verizon Data Services. Okay, I joined in Verizon Data Services in 2005 as a fresher. Right. 7.5 years Verizon లో ఉన్నాను, నేను వెరజాన్లో వర్క్ చేశాను. 2013లో స్విచ్ అయ్యాను వెరజాన్ నుంచి. సో 2013లో క్లౌడ్ డెవాప్స్కి నేను మైగ్రేట్ అయ్యి అప్డేట్ అయ్యి స్విచ్ అయిపోయాను. కానీ 2005లో నాతో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు వెరజాన్. సో వాళ్ళు ఏ రోల్ చేస్తున్నారు, స్టిల్ అదే రోల్లో ఉన్నారు. సో నేను అదే చేస్తాను ఎవ్రీడే అంటే యాక్సెప్ట్ చేయరు. వీ నీడ్ టు మూవ్, వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్. రైట్. సో ప్యాకేజెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, నేను అదే రోల్ చేస్తానంటే కుదరదు. ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఇట్స్ నాట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. రైట్. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏదైతే అది మనం మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. రైట్. సో ఇప్పుడు డెవాప్స్ క్లౌడ్ నేను 2013లో స్విచ్ అయ్యాను. సో కమింగ్ 15 to 20 years ఇలానే ఉంటుంది డెవాప్స్ క్లౌడ్. మళ్ళీ మూవ్ అయ్యే అవసరం లేదు డెవాప్స్ క్లౌడ్. మళ్ళీ చేంజ్ అయ్యే టెక్నాలజీ చేంజ్ అయ్యే అవసరం లేదు మనకి, ఎందుకంటే డెవాప్స్ అనేది ఆటోమేషన్ లేకుండా ప్రాజెక్ట్ లేదు. క్లౌడ్, సో ఫిజికల్ సర్వర్స్ అన్ని క్లౌడ్ మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో ఇది 15 to 20 years, కమింగ్ 15 to 20 years మార్కెట్ ఇలానే ఉంటుంది. రైట్. ఓపెనింగ్స్ కూడా ఇలానే ఉంటాయి. సో ఈ ఓపెనింగ్స్ 43,739 ఉన్నాయి కదా, 3 months బ్యాక్ చూస్తే 1,20,000 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు తగ్గినాయి. రైట్. సో మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి చూడండి మళ్ళీ 1 lakh ఉంటాయి, డెఫినెట్గా 1 lakh ఉంటాయి. యా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెషర్స్ జాబ్స్ అన్నారు కదా, ఫ్రెషర్ జాబ్స్ ఇది 0 చేయండి. ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, ఫ్రెషర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సో 909 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 to 3, 0 to 4 ఇలా. సో ఇవి 5,000 to 10,000 ఉండేవి మనకి. ఫ్రెషర్స్ రిక్రూట్మెంట్ అయితే స్టాప్ అయింది ప్రజెంట్, కానీ ఫ్రెషర్సే కావాలి ప్రాజెక్టులకి ఇప్పుడు. సో కమింగ్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ మళ్ళీ రెసిషన్ క్లోజ్ అయ్యి స్టార్ట్ అయిందంటే యూజ్ ఫ్రెషర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు, యూజ్ మెంబర్స్, యూజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి పైప్లైన్. రైట్. ఓల్డ్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్గా ఫ్రెషర్స్ జాబ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకే. యా. సో లాస్ట్ 8 years I'm seeing this market. Right. So it is growing like this only, DevOps and cloud market. ఓకే. యా. సో ఎవరైతే స్టిల్ నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారో వెరజాన్లో, దే ఆర్ ఇన్ వెరీ హై రిస్క్ కరెంట్లీ. ఓకే. సో మనం ఏంటంటే స్టిల్ అదే అడ్మిన్ అదే రోల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, డెఫినెట్గా థ్రెట్ ఉంటుంది. శాలరీ కట్స్ చేయడం, లేదంటే టర్మినేట్ చేయడం, లే ఆఫ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. రైట్. దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్. రైట్. యా. సో కరెంట్లీ DevOps and cloud is very trendy. So most of the companies, they are migrating to DevOps and cloud. Right. That is why, yeah, see here, ఇక్కడ చూడండి CI/CD లేకుండా ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉండదు. See here, CI/CD. ఫైన్. యా. సో మనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మనకి చాలా యూజ్ మార్కెట్ ఉందండి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్కి, క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్కి, డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్కి. సో గోయింగ్ ఫార్ ఈ మంత్ వదిలేస్తే మార్చ్ నుంచి చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా. సో మా ప్రాజెక్ట్లోనే రిక్రూట్మెంట్ అంతా స్టాప్ చేసాం. మాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, యూజ్ రిక్వైర్మెంట్, స్టాప్ చేశారు ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్. సో మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ మార్చ్ ఇయర్ ఎండింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తుంది కదా, ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్. సో నెక్స్ట్ మంత్లో స్టార్ట్ అవుతుంది రిక్రూట్మెంట్, హైరింగ్. యా. మళ్ళీ హైరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్. యా. Yeah, should I have to be a certified in AWS and DevOps to be eligible for job position? No, it's not true. Right. So మీకు సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, బట్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. సో మీకు క్లౌడ్లో సర్టిఫికేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం, ఐదర్ AWS ఆర్ Azure ఆర్ GCP, వన్ సర్టిఫికేట్. రైట్. సో ఆ సర్టిఫికేషన్స్ ఏంటి అన్నది నేను చూపిస్తాను. ఓకే. సో డెఫినెట్గా ఏ సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు అన్నది ఐ గివ్ యూ క్లారిటీ. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్,
Can I get help in resume preparation and clearing certification exam? Yes, definitely. I prepare your resume and I give you support for support to clear the exam certification if you want to write. Okay. Next question here is, what is the duration of this course? Nearly 3 months, Sunday. Nearly 3 months. Okay. Next one, what if I miss any class due to some emergency? What will happen? You'll get recording, right? Daily recordings you'll get. You can go through the recording. Next question here is, we are going to build any project from scratch. Yes. 3 live projects we will build from scratch. Scratch నుంచి build చేస్తాం 3 projects. Okay. Next question, are you going to provide any soft copy of the material? Yes, definitely we provide soft copy, hard copy also, right? Yeah, hard copy also will be provided. Yeah, how should I work on my practical and business requirements? Right, practical sessions ఎలా వర్క్ చేస్తాం? So in AWS we create one account, free tier account, 1 year account, 1 year free, no need to pay anything, single MP, no need to pay, right? So in that we can log in and we can work on the AWS account, right? We can create servers, storages, network, whatever you require. So this is the AWS account, right? So మనం లాగిన్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచే వర్క్ చేస్తాం. We don't require any, yeah, we don't require any, చెప్తానండి. యా, సో మనం ఏంటంటే ఫిజికల్ మన ల్యాప్టాప్లో మన డెస్క్టాప్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసే అవసరం ఉండదు. సో క్లౌడ్ లాగిన్ అవుతాం, క్లౌడ్ అని వర్క్ చేస్తాం. మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, ల్యాప్టాప్, దట్స్ ఇట్, రైట్? ఇదండి. యా, ఇది 1 year ఫ్రీ అండి. 1 year ఫ్రీ. ఎన్ని అవర్స్ అన్నది లిమిటేషన్ నేను చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, 750 hours సర్వర్స్ ఫ్రీ ఉంటాయి, 30 GB స్టోరేజ్ ఫ్రీ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ 5 ఫ్రీ ఉంటాయి. ఇదంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? మన ఫ్రీ సర్వీసెస్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అదంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనకేం బిల్ పడదు. ఓకే, మళ్ళీ క్రియేట్ చేయండి ఇంకొక అకౌంట్. 1 year అయిపోతే ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది కదా, అది వదిలేయండి ఇంకా అకౌంట్, ఏం కాదు. డేటాబేస్ వాళ్ళు ఏం ఛార్జ్ చేయరు మీరు, వాళ్ళు మెయిల్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు, మీరు షూట్ చేస్తూ ఉంటారు మెయిల్స్. కానీ ఈసీపీకి అయితే చార్జ్ చేస్తారు సార్. 3 months ఉంటుంది క్రెడిట్ కార్డ్, 3 months దాటిన తర్వాత చార్జ్ చేస్తారు. ఛార్జ్ లేకుండా యూస్ చేయొచ్చండి, చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, యా. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాక డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ని నెంబర్ ఇవ్వాలి, కానీ మనకి ఎక్కడ డెబిట్ చేయరు. 2 rupees కట్ అవుతుంది, ఆ 2 rupees మళ్ళీ రివర్ట్ చేస్తారు, రివర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో జీసీపీలో అజూర్లో ఏంటంటే 1 year కాల్ ఫ్రీ, జీసీపీ 3 months, అజూర్ 1 month ఫ్రీ, రైట్? సో అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా వర్క్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, what kind of support I get after training completes, right? So until you complete your training I give you support. Once you complete your training also, until you get job I give you support. మీకు టెక్నికల్గా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా యూ కెన్ రీచ్ అవుట్. ఓకే, మీరు వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్కి వస్తే. ఆన్లైన్లో అయితే మీరు రికార్డింగ్ ఉంటుంది, రికార్డింగ్ చూస్తే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ మీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, what are the current salary packages in the market? This is a very very important question, which is the last question, right? Current salary packages ela unnai DevOps years ki, right? Yeah. So let us take on an average salaries for developers, admins. Developers ki admins ki on an average salaries ela untayi ante 1:2. 1:2 అంటే 1 year experience ఉంటే 2 lakh ప్యాకేజ్, రైట్? 2 years experience ఉంటే 4 lakh ప్యాకేజ్, 3 years experience ఉంటే 6 lakh. 1:2 ఉంటుంది ఎవరికి? డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ అండ్ అడ్మిన్స్, రైట్? సో అదే డెవాప్స్ రోల్కి మూవ్ అయితే ఎలా ఉంటాయి ప్యాకేజెస్? సో ఇట్స్ 1:4 అండి, 1:4. ఓకే, సో 1:4 అంటే 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి 8 lakhs ప్యాకేజ్ వరకు వస్తుంది, రైట్? 3 years ఉంటే 9 lakhs, 3 years ఉంటే 12 lakhs, right? So my younger brother recently cracked the interview. He's having 3.5 years experience. He got 15 lakhs package in TCS. 15, 15, sorry, not 50, 15 lakhs package, right?
Yeah, 3 years, 3.5 years experience. Okay. అంటే రియల్ టైం Yeah. So you learn DevOps. That's it. Okay. You learn DevOps. 3 years experience he's having. You learn DevOps. given support. Okay. Yeah. And one more thing, my ex-colleague is having nearly 7.5 years experience. Okay. Recently switched to HSBC. He's working on Kubernetes. He got 38 lakhs package. Okay. 7.5 years experience. Okay. So packages are very good here. Okay. Whatever you ask, they are ready to give. But technically you need to be very strong. Okay. సో ఈ టూల్స్ ఏవైతే మనం యూస్ చేస్తున్నామో ఆటోమేషన్ టూల్స్ మీరు అన్ని టూల్స్ ఫెమిలియర్ లేకపోయినా సో గిట్ జెనికిన్స్ క్యూబర్నెటిస్ డోకర్ ఈ టూల్స్ 4 టూల్స్ కదా ఇవి ఫెమిలియర్ ఉన్నారంటే డెఫినెట్గా విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజెస్. ఓకే. సో డెవాప్స్లో అంత ప్రెజరైజ్ కూడా ఉండదండి ప్రాజెక్ట్లో. ఓకే. సో డిపెండ్స్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆటోమేషన్ కాబట్టి మనకి సో మా ప్రాజెక్ట్లో అయితే చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది అందరూ కూడా. ఓకే. సో కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో టఫ్ ఉంటుంది, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కొన్ని, రైట్. సో ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో కానీ యూ కెన్ కోప్ అప్ ఈజీలీ. ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్లైన్ గైస్? Yeah, sir. Myself is Raj Shekhar. యా, గో హెడ్ ప్లీజ్ రాజశేఖర్. Yeah, yeah. So, sir, total I'm having 8 years of IT experience, out of which 3 years I have worked with DevOps. Okay. So recently I came to bench on December, sir. Actually, so this academic we are expecting means this financial year we are expecting a project. If not, I have to either switch or they are going to terminate. This is what the clear picture. So with the referral, what I got to know, like my friend's company, he is having extensive puppet experience. They are whatever the experience we have, that doesn't matter. They are looking for sound knowledge in puppet. So I am comfortable with Ansible, sir. So what kind of area I have to cope up రైట్. సో with respect to puppet? యా, ఐ అండర్స్టాండ్ అండి. సో మీరు Yeah. అప్లై చేసే జాబ్కి పపెట్ అడుగుతున్నారు, కానీ మీకు యాన్సిబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. Yes. సో మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, సో డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ అండి. అందరికి అన్ని టూల్స్ వస్తాయని రూల్ లేదు, రావాలని రూల్ లేదు, Yeah. రైట్. సో అవునండి. అందరికి అన్ని టూల్స్ నేర్చుకోరు, రైట్. సో యూ కెన్ షోకేస్ యువర్ యాన్సిబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్. సో మీరు Yeah. యాన్సిబుల్లో స్ట్రాంగ్ చెప్పండి, డెఫినెట్గా దే గివ్ కేటీ, రైట్. సో టర్నాలజీ Yeah, విల్ బి yeah. డిఫరెంట్. పపెట్, చెఫ్, యాన్సిబుల్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ అండి. మీరు యాన్సిబుల్ వర్క్ చేయగలిగితే పపెట్ ని అండ్ చెఫ్ ని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. Ansible is 100% automation tool, right? Yes, If you sir. understand Ansible, you can easily understand Puppet and Chef. Yeah, అంటే ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం వరకు ఐ మీన్ అంటే ఎలాంటి ఏరియాస్ మోస్ట్లీ దే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ 3 years of DevOps and overall 8 years of experience? Because with respect to Ansible, I am comfortable with writing playbooks by using modules and all. Mhm. Yeah, Okay, AML script రాయగలుగుతాను. fine. So సో మీరు ఏదైతే ఇంటర్వ్యూలో tools, డిఫరెన్స్ ఏం చూపించగలుగుతాను? రైట్. సో మీరు ఏవైతే టూల్స్ లో వర్క్ చేస్తారో ఆ టూల్స్ వరకే పెట్టుకోండి రెజ్యూమ్. అదర్ దాన్ Okay. దట్ మీరు ఏదైనా పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి టఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే. సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ యాన్సిబుల్, మీకు జెన్కిన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే జెన్కిన్స్ కూడా పెట్టుకోండి, అవును. రైట్. Yeah. సో డెఫినెట్గా ఈజీలీ కెన్ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. సో నా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది అదే గైడ్ చేస్తున్నారు. సో అన్ని టూల్స్ పెట్టేస్తారు రెజ్యూమ్. అలా పెడితే అవునండి. ఏమవుతుంది, టాప్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్. అన్ని టూల్స్ పెట్టకూడదు. Mhm. మీకు Okay. ఏదైతే స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో టూల్ అది పెట్టుకోవాలి రెజ్యూమ్, రైట్. Mhm. సో ఈజీగా క్రాక్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూ. సో ఓకే, మీరు పెట్టిన టూల్స్ వాళ్ళకి లేవనుకోండి, వాళ్ళు యూస్ చేయట్లేదు అనుకోండి, ఓకే మీరు ఈ టూల్స్ మీద పర్ఫెక్ట్గా చెప్పగలిగితే, ఆన్సర్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా కన్సిడర్ చేస్తారు ప్రొఫైల్. Okay. ఓకే, దే గివ్ కేటీ. Yes. Yeah. Thank you. Yeah. Any other questions, anyone? Anyone having any other questions? Fine. So
These are the questions which I collected from different students and different batches, technical questions and general questions. Okay. Yeah, tomorrow we'll go through this. We'll work on cloud introduction. Okay, this is also very important session. So what are the main importance of cloud? So what is the difference here, cost saving difference, and project teams, why they are why they are migrating their servers to cloud? We'll discuss tomorrow. Fine. Yeah, so today you will get account details. If you are interested, you can make the fee. So the course fee is 22,000. Okay. Yeah. Tomorrow we'll work on this cloud platform. So tomorrow onwards regular sessions will be. Today question and answers, right? Yeah. Yesterday DevOps introduction, right? So tomorrow cloud introduction with some activities I'll explain tomorrow. Okay, so tomorrow onwards it will be continued. Okay, so batch will not be postponed, right? So it is started already batch. Okay, if you are interested, you can make the fee, and once you make the fee, you can send the screenshot to me. I'll add into WhatsApp group. Okay, so in the group we share all the information like meeting links, documentation, and recording sessions, everything. Fine. సార్ ఇప్పుడు ఎజైల్ మెథడాలజీలో లైక్ ప్యారలల్ టాస్క్స్ అవి జరుగుతాయని చెప్పేసి చెప్పారు కదా. Yeah. ఫర్ సపోజ్ లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక టాస్క్, ఐ మీన్ లోన్స్ ఇష్యూ చేసేది ఒక టాస్క్, ఇంకో టాస్క్, అది 3 టాస్క్స్ ఉన్నాయి. Right. Right. ఒక టీం వాళ్ళు టాస్క్ 1 పర్ఫామ్ చేస్తారు. Hmm. పర్ఫామ్ చేసినాక నెక్స్ట్ ఆ టాస్క్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ వాళ్ళకి మూవ్ అవుతుంది Yes. టైం Yes. లైన్ ప్రకారం. సో ఈ ఫస్ట్ టీం వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మళ్ళీ టాస్క్ 2 ని స్టార్ట్ చేస్తారా? ఇన్ కేస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ టాస్క్ 1 సెకండ్ స్టెప్ కి మూవ్ అవుతుంది. అక్కడ ఏమైనా మళ్ళీ లైక్ ఏదైనా బగ్ ఉన్నా వచ్చినా మళ్ళీ ఈ టాస్క్ 1 ని వెనక్కి పంపిస్తే వాళ్ళ టాస్క్ 2 ని పక్కన పెట్టి టాస్క్ 1 చేస్తారా? రైట్ అండి, గుడ్ క్వశ్చన్. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక టాస్క్ని, ఒక అప్లికేషన్ని మనం డివైడ్ చేస్తాం అజైల్, రైట్? సో డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఎవరు చేసే వరకు వాళ్ళు చేస్తారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ బ్యాక్ రివర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అది ఫైనల్గా అది ఒక వార్ ఫైల్ జనరేట్ అయ్యేంత వరకు. వార్ ఫైల్ అంటే ఏంటండి? స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక వార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఒక ప్లేస్లో సేవ్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఉందనుకోండి, సిమెంట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు సిమెంట్ చేస్తారు, రైట్? ఐరన్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఐరన్ చేస్తారు. సో అదర్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు వుడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు వుడ్ వర్క్ చేస్తారు, రైట్? సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఎవరు చేసే వర్క్ వాళ్ళు చేస్తారు. ఫ్రంట్ అండ్ యూఐ డెవలప్ చేసేవాళ్ళు ఫ్రంట్ అండ్ చేస్తారు, బ్యాక్ అండ్ చేసేవాళ్ళు బ్యాక్ అండ్, డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేసేవాళ్ళు డేటాబేస్. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తారంటే స్ప్రింట్లుగా కన్వర్ట్ చేస్తాం మనం, బిట్ పీసెస్గా. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ బ్యాక్కి ఫ్రంట్కి మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం, టెస్టింగ్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇదంతా ఒక స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిందని కూడా స్ప్రింట్ ఏం చేస్తామంటే, సో పర్ఫెక్ట్గా అంటే సోలార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ అని ఉంటుంది, అది టెస్టింగ్ అంతా జరిగిపోతుంది. టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఒక వార్ఫల్గా కన్వర్ట్ చేసి ఒక రిపాజిటరీలో సేవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ స్ప్రింట్స్ అన్ని కూడా ఒక రిపాజిటరీకి వెళ్ళిపోతాయి. వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రిలీజ్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? డిప్లాయ్మెంట్స్, రైట్? సో ఆ టైంలో ఈ వార్ ఫైల్స్ని మనం ప్రొడక్షన్ సర్వీస్ మూవ్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం. దానికంటే ముందే మనం ఫస్ట్ టెస్టింగ్ చేసాం కదా. టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. లోడ్ చేసి మనం యూజర్ ఎంత దాని ముందర టెస్టింగ్ అంతా ప్రాసెస్ లోనే. అప్పుడు బగ్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందని అది తెలుసు. అంటే ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు డెవలప్ చేయాలని కోడ్ అది నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ గానీ వేరే ప్రాసెస్ కి యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఇంకో టాస్క్ ఆల్రెడీ ఈ టైం అయిపోయింది, ఫస్ట్ టైం అయిపోయింది, డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు వర్క్ చేసేసే వాళ్ళ పని అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టీం వాళ్ళు చేస్తారు. అంటే ఫస్ట్ టీం వాళ్ళు ఖాళీగా కూర్చుంటారా లేకపోతే నెక్స్ట్ మళ్ళీ కూర్చోరండి? అలా కాదు. ఇప్పుడు మీరు డెవలప్మెంట్ టీంలో ఒక 5 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, బగ్స్ వచ్చాయి. బగ్స్ వస్తే ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తారు. బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మనకి. ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తారు. బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఈ కోడ్ అంతా ఆ బ్రాంచ్లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ టెస్టింగ్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అక్కడ ఆ బ్రాంచ్లో ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ కోడ్ని మర్జ్ చేస్తారు. అక్కడ బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. ఓకే, బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్లో మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, అందుకే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అన్నాం. బగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ స్టాప్ అవుతుంది? డెవలప్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో కానీ ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ కోడ్ అంతా కూడా అక్కడ రిప్లికేట్ అవుతుంది. అక్కడ వేరే టీమ్ మెంబర్స్ అదంతా ఫిక్స్ చేస్తారు, ఫిక్స్ చేసి మర్జ్ చేస్తారు. మరి అది గిట్లో మీకు కవర్ అవుతుంది. గిట్లో మనకు చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఇది
రైట్. ఇది ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అన్నది చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది గిట్లో. సో వెయిట్ ఫర్ సమ్ సెషన్స్ అండి. ఓకే, సో విల్ గెట్ సమ్ మోర్ ఐడియా అబౌట్ దిస్. ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా Yeah. సార్. మోర్ ఆటోమేషన్ అంటే లెస్ మ్యాన్ పవర్. లెస్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? రైట్, గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. సో మనకి మ్యాన్ పవర్ తగ్గిపోయినా కానీ డెవాప్స్ టూల్స్ అంతా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? ఇప్పుడు సరే అండి, మనం అజైల్ కాకుండా వాటర్ ఫాల్లో ఉన్నప్పుడు చాలామంది రిసోర్స్ ఉన్నారు, యాక్టివిటీ టైం ఎక్కువ తీసుకున్నారు, రైట్. ఇప్పుడు అజైల్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. అజైల్లో డెవాప్స్ టూల్స్ కావాలి మనకి. ఈ డెవాప్స్ టూల్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కావాలి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు ఆటోమేషన్. ఓకే, అంటే మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే డెవాప్స్ టూల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత మ్యాన్ పవర్ ఎందుకు అంటున్నారు, అంతే కదా? లేదండి, లేదు. రిక్వైర్మెంట్ అయితే చాలా యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్కి ఇప్పుడున్న టూల్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కావాలి, రైట్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో 28 మెంబర్స్ ఉన్నాం ప్రజెంట్ అయితే, రైట్. 28 మెంబర్స్ డిఫరెంట్ షిప్స్లో వర్క్ చేస్తారు, డిఫరెంట్ రోల్స్ డివైడ్ చేస్తాం. క్లౌడ్కి ఫ్యూ మెంబర్స్, అంటే 3 క్లౌడ్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారు, 3 to 4 క్లౌడ్స్. జెన్కిన్స్ కొంతమంది హ్యాండిల్ చేస్తారు, కుబర్నెటిస్ కొంతమంది హ్యాండిల్ చేస్తారు, అలా రోల్స్ డివైడ్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇంకా రిసోర్స్ కావాలి మాకు. ఓకే, సో అదే అలా ఉండదండి, రిసోర్స్ కంప్లీట్గా తగ్గిపోవడం అలా ఉండదు, కానీ రిసోర్స్ కావాలి, రైట్. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ కూడా ఇప్పుడు ఆటోమేషన్గా మూవ్ అయిపోతున్నారు. సో ఇంకా చాలా యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ జాబ్స్ కూడా నేను 2012 నుంచి 13 నుంచి చూస్తున్నాను, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, తగ్గట్లేదు. అక్కడ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్స్ పెరుగుతున్నాయి, అడ్మిన్స్ అడ్మిన్ రోల్స్ ఇవన్నీ లే ఆఫ్ అవుతున్నాయి. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ పెరిగిపోతుంది. ఓకే, యా. సో అది కంపేర్ విత్ వాటర్ ఫాల్ లిటిల్ కౌంట్ లెస్ ఉంటుంది, కానీ ఈ రోల్స్ పెరుగుతున్నాయండి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్స్. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. టుమారో విల్ వర్క్ సార్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అదర్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళొచ్చు సార్, అబ్రాడ్ లాంటి? ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఎలిజిబుల్ అంటారా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో 2 years పెట్టుకునే కాల్స్ ఉంటాయండి. 2 years 3 years పెట్టుకోవచ్చు. మీరు గ్యాప్ ఉంటే 2 years వాళ్ళకి 3 years వాళ్ళకి చాలా కాల్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ దో 18 years ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ ఆల్సో దే స్విచ్ దేర్ కరెంట్ రోల్ టు డెవాప్స్ రోల్. సో నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఐ థింక్ 66 బ్యాచ్లో ఒక పర్సన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ వర్క్ చేశారండి, మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. సో ఈజ్ హ్యావింగ్ 18 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ స్విచ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ టు డెవాప్స్ కరెంట్లీ. ఈజ్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్. ఈ cracked the interview, joined into one project with very good package, right. So అంటే లాస్ట్ 3 years డెవాప్స్ చూపించుకుంటాం, రిమైనింగ్ అంతా ప్రీవియస్ పెట్టుకోండి, యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్. మా ప్రాజెక్ట్లో కూడా 15 years ఎక్స్పీరియన్స్, 16 years ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ప్రీవియస్లీ దే వర్క్డ్ ఆన్ యాజ్ ఎ అడ్మిన్ టెస్టర్, ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్. సో లాస్ట్ 3 years 2 years డెవాప్స్ చూపించుకోవచ్చు, రిమైనింగ్ అంతా ప్రీవియస్ పెట్టుకోవచ్చు. Fine. Any other questions, anyone? Sir, class duration like timings may increase చేయొచ్చా? Like 1 hour నుంచి 1.5 hour కి? అది చూద్దామండి, అది అందరికీ ఓకే అంటే 1.5 hour స్ట్రెచ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే అందరూ కోపప్ అవ్వలేరు, ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ. మనం 1 hour సెషన్ డిస్కస్ చేసామంటే కనీసం 1.5 hour 2 hours ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది 1.5 hour మన క్లాస్ ఉందనుకోండి, ఇంకెక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం, అందరూ ఓకే అంటే 1.5 hour కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే. ఎర్లీ కదండి, 8 o'clock, 7 o'clock బ్యాచ్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు 9 o'clock బ్యాచ్ అయిపోతుంది, ఇంకొక 3 daysలో అయిపోతుంది. 9 AM బ్యాచ్ ఈ వీకెండ్కి అయిపోతుంది. అదే ప్లాన్ చేద్దాం డెఫినెట్గా. 1.5 hour అంటే 1.5 hours తీసుకున్నాం. 9కి లేదు అంటే అందరికీ ఫీజిబుల్ ఉండదు కదా, వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్కి, వర్కింగ్ రిసోర్సెస్కి ఉండదు కదా టైం. 9 o'clock అనుకోండి, లాగిన్ అవ్వాలి కదా, ఆఫీస్ లాగిన్ అవుతారు చాలా మంది.
నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అంటారా? నెక్స్ట్ బ్యాచ్ మీకు ఓకే. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ చెప్తాను, ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. ఇంకో 20 డేస్లో మళ్ళీ ఉంటుంది. అది ఈవినింగ్ ఉండొచ్చు అనుకున్నా. ఈవినింగ్, మార్నింగ్ స్లాట్స్ అన్ని ఫుల్ ఉన్నాయి, ఈవినింగ్ ఉండొచ్చు. ఓకే ఓకే ఓకే. This is 69th batch. This is 16th batch. Anyone crack interview from 68 batch? 68 బ్యాచ్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి Like you said. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డెవాప్స్ స్టార్ట్ అయింది. డెవాప్స్ స్టార్ట్ అయింది. In 3 days, the batch which is going to get completed 99 batch. అది 66 బ్యాచ్. Anyone have cracked? Yes, crack the interviews. Okay. Yeah, so few people already cracked the interview. Few కాదు, 8 to 9 people already cracked the interview. 66 బ్యాచ్. 9 AM బ్యాచ్ కంప్లీట్ అవుతుందండి. 1 week 3 daysలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఆ బ్యాచ్లో ఆల్రెడీ 8 to 9 మెంబర్స్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తారు. 66 బ్యాచ్. ఓకే. సో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ కూడా ప్లేస్ అయ్యారు. సో ఇప్పుడు యా సేమ్ లింక్ అండి. టుమారో ఆల్సో సేమ్ లింక్ విల్ వర్క్. Okay. We are going to cover 3 projects. We'll do it simultaneously or one by one? One by one. What is the duration of one project? డ్యూరేషన్ ఏముందండి, సేమ్ డే అయిపోతుంది. అదే 1.5 hour. It is like real-time project, right? So once we get hired by any firm, if the project duration is a single day, how many projects we will have? అంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సిఎస్సిడి కంప్లీట్గా బిల్డ్ చేస్తాం. లైవ్లో ఎలా ఉంటుందో అలా చూస్తాం. కోడ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది వన్ స్టేజ్ నుంచి అదర్ స్టేజ్కి లైవ్లో చూస్తాం. సిఎస్సిడి అంతా బిల్డ్ చేసి డెవలపర్ ఎలా కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు, ఆ కోడ్ గిటాబ్కి ఎలా వెళ్తుంది, జెనికిన్స్ ఎలా పుల్ చేసుకుంటుంది, ఎలా వార్ ఫైల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఎలా డిప్లాయ్ అవుతుంది, అది లైవ్లో చూస్తాం. ఓకే. అది 1.5 hour పడుతుంది నియర్లీ. అది వీకెండ్ పెట్టుకుంటాం మనం. ప్రాజెక్ట్ సాటర్డే రోజు ఉంటుంది. ఎనీ వీకెండ్ పెట్టుకుని ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇంకా అనదర్ 15-20 minutes ఎక్స్ట్రా పట్టొచ్చింది. ఓకే. సో కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. లైవ్లో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి, కాల్ చేయండి. ఐ ఆల్రెడీ గేవ్ మై నెంబర్. సో దీస్ ఆర్ ది నెంబర్స్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ హియర్. whoever joined newly, this is my personal number, you can take down. This is institute number, all in guess. Fine. So ikkada stop cheddam. Tomorrow we'll work on cloud introduction. Okay. ఒకసారి మీ నెంబర్స్ ఇక్కడ నోట్ చేయండి క్లాస్ రూమ్ గైస్. నేను చూపిస్తానండి, మీకు ఒక సినారియో ఇస్తాను. నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను, మీకు ఒక సినారియో ఇస్తాను. ఇలా చేయండి. Pipeline in the sense in AWS, we are going to create like the OS and the storage selection and everything, and the script of like the policy. That means the same similar to the pipeline. That's it. పైప్లైన్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మీకు. అదే పైప్లైన్ అంటే ఏంటంటే మీకు అది కొంచెం వెయిట్ చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు అంతా డిస్కస్ చేస్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో ఆ పైప్లైన్స్ అంటే ఏంటనేది సిఎస్డి పైప్లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లారిటీగా ఉంటాయి. సిఐసిడి కంటిన్యూస్ డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది. ఒకటే ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక వేలో వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే చూద్దాం, చెప్తాను, చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో. సిఎస్డి పైప్లైన్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే కోడ్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది దానికి డిఫరెంట్ వేలో యూజ్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్లైన్స్ అంటాం, బ్రాంచ్ పైప్లైన్స్ అంటాం, రైట్. సో డిఫరెంట్ వేలో బిల్డ్ చేస్తాం. బ్యాక్ సైడ్ నోట్ చేయండి. ఎక్కడ మీరు పెట్టారు? ఎక్కడ పైన నోట్ చేసుకోండి. your WhatsApp number and email address. Fine, ikkada stop cheddam. Yeah, thank you all. So tomorrow also same will work. Okay.